Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаем? Нормально? Нормально, да? Хорошо. Хорошо. Это северокорейский, да? Да, это. Северокорейский, да? Да, северокорейский. Вот, да, уже пришел. 사랑 사랑 내 사랑 그대 모습 꽃인가 꽃보다 더 예쁜 내 사랑이야 단오명절 그 봄날에 In 1937, Joseph Stalin signed a decree to deport every ethnic Korean living in the Soviet Far East 4,000 miles away to the steppes of Central Asia. They called themselves Koryo saram. Stalin called them the unreliable people. I first visited Kazakhstan in 1995, shortly after the country gained independence from the Soviet Union. It is a stunningly beautiful country with high mountains and vast regions of rolling steppe. For centuries, nomadic Kazakh people have roamed these lands, tending to their livestock. Stretching from Siberia to China in the south and to the Caucasus in the west, it is the 9th largest country in the world. It is also one of the least populated areas on the planet. Walking the streets of the largest city, Almaty, I saw a bewildering array of people of all nationalities. As a Korean American, I was used to the diversity of the West. Here I was seeing a different mix. I started to meet Korean people as well. Koreans who spoke Russian. At first, I thought these Koreans were recent arrivals, but soon learned that their families had been there for 3 generations. They call themselves Koryo saram, which means Korean person, in a dialect no longer spoken in Korea. I discovered people who were born in the same towns in North Korea as my parents. Had my ancestors fled by a different route, their story might have been my own. В общем, нас взяли в сборной, самый последний эшелон нас грузили. Поэтому мы так мучились. Нас везли, говорит, даже Алмату проехали, говорит. Негде разгружать, пустыни не осталось уже. Конечно, обидно. Не знаешь языка, нету языка, это уже не нация, я считаю, национальность. Вот потеряли. Я думаю, что трагедию 1937 года мы расхлебываем до конца, честно говоря. Это, так сказать, Сталин в 1937 году заложил мину замедленного действия, и она сейчас, как бы сказать, больше дает. German Kim, a professor at the Kazakh National University, has devoted his career to researching the Korean diaspora and the roots of his people, the Koryo saram. Our history starts from the Russian Far East, where my parents were born. Korea was struck by a famine, and the people were starving. In desperation, people poured over the northern border into far eastern Russia. It started in 1863. That was the first official record of the Russian border officers that 13 Korean families applied for permission to settle down. The refugees were mostly peasants, and they brought with them only the packs on their backs and the customs of their rural villages. These traditional ways would merge into the unique culture of the Koryo saram.
They settled around the frontier provinces of Primorsky and Khabarovsk, farming, fishing, and providing labor for the Russian railroads at the port city of Vladivostok. Major events at the dawn of the 20th century would transform the lives of the saram again. In 1905, the Japanese defeated the Russian Navy, paving the way to their protectorate over Korea. By 1910, Japan had annexed Korea as a colony. Rather than live under the Japanese, many Koreans left their homeland, swelling the communities in the Russian Far East. These new immigrants to Russia now found themselves swept up in another great event, the Bolshevik Revolution. The Bolsheviks proclaimed what? Equality, peace, and land for peasants. But who relocated to the Russian Far East? Naturally, only the poorest Korean peasants. And these ideas of equality, fraternity, and of land transfer to those who farm it, of course, couldn't fail to attract large sections of the Korean community. Several southern Koreans fought in the partisan detachments against the Japanese aggression. They fought with the Red Army, thinking that these would lead to the liberation of Korea from Japan. After the October Revolution in 1917, the Koreans in Far East Russia were gradually integrated into the Soviet system. They actively took part in the Communist Party and Soviet institutions. The Korean language newspaper, theater, and schools were established. By the 1930s, 180,000 Koreans lived in Far East Soviet Russia. Родилась в 1923 году в городе Владивостоке. В памяти у меня от детства остались очень хорошие воспоминания. Что касается чисто бытовой жизни в семье, вот я сейчас вспоминаю, семья у нас большая была, очень большая. У нас 5 детей, 2 тетки жили, няня жила. Dekabrina Kim now lives in a Soviet-era apartment in Kazakhstan. She was anxious to share her memories of the Far East with her American guests. Her mother was a school teacher, and her father a leading local party official. They were pillars of the community. И постоянно был люд у нас. Приходили политические деятели, революционеры, корейцы. И ходили они вот в белом во всем. И тетка моя их называла лебеди за это. By the 1930s, Korean leaders were rising through the ranks of the regional Communist Party. Principal among them was Dekabrina's father, Mikhail Kim. Мой отец трижды встречался со Сталиным. На этой фотографии он сидит рядом со Сталиным. Это происходило на 17-м всесоюзном партийном съезде ВКПБ. Это происходило в ноябре 1934 году. А мой отец был делегатом на этот всесоюзный съезд из Хабаровского крайкома коммунистической партии. Nearly all the delegates to this Congress were later executed in a purge engineered by Stalin.
Mikhail Kim was also executed, accused of spying for the Japanese. The purges of Stalin's Great Terror were at their height. Союз Советских Республик сложился, как известно, в 1922 году. The Soviet regime presented one image to the world of ethnic harmony and acceptance, while they controlled nationalities within their borders by whatever means necessary. In 1931, the Japanese occupied Manchuria. This was followed by increasing skirmishes between the Soviet and Japanese armies along the Soviet border. In July 1937, the Japanese invaded China. Stalin came to fear a Japanese attack on the Soviet Union itself. He viewed the 180,000 Koreans in the Soviet Far East as potential enemy collaborators based solely on their race. Наступил 1937 год. Вы знаете, довольно внезапно, в начале сентября вдруг из НКВД пришли два, я вот сейчас помню, высокие люди, мужчины среднего возраста, и сказали: через 2 дня готовьтесь к отъезду, берите все самое необходимое. Ну, чего делали? В 1937 году моих родителей, отца, старшего брата, они забрали и расстреляли. Ну, мы остались семья. Нас выгнали из дома. И дали срок 3 дня на улице жить. Нам ничего не давали. Имущество ничего не давало. У нас было кое-что много отцовое. Там и скот было, и то. Тут все отобрали и ничего не давали. И на 3-й день нас погрузили в грузовой машине и привезли в станцию Раздольный, такой называется. Нам дали 2 дня. И, собственно, ничего с собой не взяли, кроме денег, которых было не так уж много. И я вот сейчас вспоминаю, просто жутко. Приехали на грузовых вот таких крытых машинах, повалили нас как скот в эти машины. Причем задавали взрослые, вот мама, тетки, дяди, в общем, вся родня в Хабаровске тогда жила, мамина. Вопросы: куда, зачем? Мы не все, кто-то живет в Владивостоке, кто-то там в Никольск-Уссурийске, как они? Никаких вопросов, сказали. И когда нас погрузили в один из товарных вагонов, это грязища. Вы знаете, вот эти деревянные вот перегородки, видно, скот везли и перегораживали там что-то. Товарные вагоны, в которых перевозят скот. 그 기차에다 기존에 그 짐승들이랑 싣고 다니던 거기다가 어쩌는가요? 우리 어쩌는가요? 그런 데다 차에 실게 되는데 그게 시장은 차 와곤대로 크지만 기존에는 그게 조금해서 어쩌는가요? 사람은 한 그런 차에다가 40여 명씩 그렇게 식솔대로 어쩌는가요? Ну что, дети плачут, хнычут, хочется пить, хочется есть. А взрослые начали переустраивать, надо как-то что-то делать, спать на чем-то. И вот сейчас я вспоминаю тетки, вот это гребли и сено, и солому оттуда, и что-то вот устраивали для того, чтобы хотя бы ночь провести.
차 어린이 와서 정건당 서게 되면서 그 사람들은 내려서 그 정건당에서 무서워 파는 거 그거 싸서 먹으며 들어왔어. 그래 또 거기서 이동해서 떠나 들어올 때 노인들 어린이들 있었지. 그들이 어쩌니까 길에서 세상을 떠나게 되었습니다. По дороге масса людей умирала. Вы знаете, вот слышишь, в соседнем вагоне рыдают, плачут дети, грудные, старые, пожилые, молодые. И им даже на захоронение не давали ведь время. Роддом, тоже родильное отделение, тоже женщина рождает ребенок, тоже видели, умирали. Если умирают на следующей остановке, вот это станции остановили, их оставили, все родственники, где похоронили, даже не знаю. Вот такое я хорошо помню. In Korean culture, the dead who are not buried are considered restless spirits, doomed to roam the earth. This is why the Koryo saram called their transport the ghost trains. The memory still haunts them. After 1 month and 4,000 miles, the trains had reached Central Asia, which was to be the final destination for the Koreans. The survivors of the journey were scattered throughout the region, 100,000 in Kazakhstan and 80,000 in Uzbekistan. Arrivals were put into empty warehouses, prisons, barns, and those were the lucky ones. "34,000 Koreans were deposited here in Ushtobe, a small outpost in the vast steppe. Due to a lack of available shelter, many thousands were left to survive the first 2 winters in the open steppe. Но уже, видишь, в этот тупик загнали, вот это эшелон, но это уже ваш конец, но сами вынуждены высадить надо. Выходили. Сами каждый выкопали землянку, там корейский ондо. Кругом топили из камыша, дерево, уголь, понятия не имели. 2-3 года жили, потом война начала, опять плохо. This hill is called Bastobe. To us it seems an ordinary feature in the landscape, but to the first Koryo saram deportees, it was the difference between life and death. The hillside provided the only shelter from the winds of the desolate steppe. Today it still holds almost religious significance to the Koryo saram. Thousands died of starvation, sickness, and exposure. They froze to death. Far more people died here than on the trip itself. There was nothing to eat, no medicine, no shelter, basically no chance of survival for the very young and very old. Or for those the Soviet regime had marked down as least trustworthy. Those under greatest suspicion were dispersed far away from one another for further punishment.
This included the family of Dekabrina Kim. Маму и нас, 3 детей, вы понимаете, вдвойне пострадали, как депортированная нация и как семья врага народа, ссыльные. Нас послали от Богуцальского района за 200 километров. Когда мы приехали туда, ну, теперь я понимаю, это было отгонное животноводство. Жила всего одна семья. Чабан – мужчина, его жена и, ну, мальчик, может быть, лет 8. Ни жилья, ничего. Вы можете представить, мама еще молодая, нас 3 детей, не приспособленная к такой жизни. Они нам предоставили юрту свою, а сами, значит, ушли в какую-то хибару. Причем работать негде маме, вы представляете? И вот эта семья практически кормила нас, вот эта семья. Так вы понимаете, что это удивительные были люди благородные. Тогда ведь все боялись, если ты сильный. The traditional Kazakh family built yurts, their signature round dwellings, and moved with their flocks to provide new seasonal pastures for the animals. The Kazakhs were known for the generosity of their welcome to fellow travelers, sharing what little they had even with complete strangers. This tradition saved countless Korean lives, but it was a culture the Soviets had already tried to break with terrible consequences. The Soviet plan was to turn this desolate land into a bountiful agricultural engine. The nomads were forced to settle on collective farms, and they ferociously resisted. Some even shot their livestock, rather than surrender them to the state. Other animals, now confined on the farms, fell victim to disease and starvation. A devastating famine struck the Kazakh population. The Koreans, cleansed from the Soviet Far East by Stalin's order, now found themselves in an area plagued by food shortages, lack of housing, and little water. Joseph Stalin left the Koreans with only this, a mandate to grow rice. At the Ushtobi market, amidst the stalls selling Korean kimchi, Kurdish bread, and Kazakh meats, I found Mikhail Chun doing his shopping. 그래 그래서 토굴막을 모두 이래 짓고서 그래 동산을 놨었지. 그다음에 38년도에 또 봄에 나가서 어쨌든 이 시장 이 돌아가면서 농촌들이 있는 게 이 농촌에 기존에 싹깔 버티지. 깔들이 그래도 사람들 알서도. 그다음에 우리 그 아버지든지 숱한 그 노인들이 나서 그거 지니까 깔밭을 싹 밭을 싹 일굴 때 숱한 고생했습니다. 물이 내려가는 도라 그거 싹 이 싹 손으로 그렇게 고생. 어찌겠어. 내 아래 아들 5이 있지. 5이 있지. 가들 그래서 싹 이런 거 데리고서 내가 일했어. 13살부터. 마마랑 없었어. 고사하기도 했어. 정말.
빠빠 벌어뜨리라면 내 바에다 아들 데리고 떠서. The Koryo saram were organized into collective farms, called kolhoses. They came through these first years of hardship on the steppe. Against all odds, having grown crops, built homes, and established schools, the community began to believe their troubles were behind them. They were wrong. A new state directive ordered that all Korean language schools and institutes be shut down. And to prevent the language from being taught, the textbooks that the Koreans brought with them in the deportation were burned. Надо это подчеркнуть. Если бы тогда не закрыли бы, вся корейская семья бы, конечно, корейский язык сохранились бы, и русский язык бы тоже, наверное, учились бы, потому что... 내 데뷔 타서 그 고려말을 잘 배워 못 두고 가들 그다음에는 그거 그렇게 요구 없었습니다. 고려말 하는 거 이거 한마디라도 다른 말을 더 배워야 된다는 거 그거 가지고서 그러다니까. Сейчас уже мне возникает сильно обидно, как нации корейцев хотели поселили бы в то время даже в Сибири, где мороз достигает минус до 30, до 50 градусов, наверное, как нации, наверное, не выжили. If you had to define the Koryo saram's response to their burden under the Soviet regime, words like dependable and willing come to mind. They had been forcibly relocated and did not resist, ordered to farm barren land and made it flourish, forbidden their mother tongue and stayed silent. Yet the government branded the Koryo saram unreliable people, and they were not allowed to travel out of their farming towns. When World War II broke out, many Korean men who had previously served with distinction in the Soviet army were designated enemies of the state. They were not permitted to serve in the fight against Japan and Germany. Instead, they were taken to work in the labor armies, such as the mining camps of Karaganda. До окончания войны очень трудно было. Наши вот эти ровесники, которые вместе мобилизовали тут армии, даже, наверное, 50% даже не вернулись. Надо сказать, единственный один человек остался, Талтегурган и я. Остальные уже после вернули, работали, не умерли. Вот на мой возраст остались только двое. Сейчас я читаю. Я выжил, честно говоря, я выжил только благодаря матери. Мама моя, я один остался. Для этого мать это ничем не читали. Сама она колодовала, то мне вот это собрали колоски риса. The Koryo saram celebrated the simple act of survival. The Soviet state only recognized that Koreans were succeeding at the cultivation of rice in Kazakhstan. Their success was even hailed in propaganda films of the period, as in this film about a Korean kolkhoz called Avant-Garde. В первом году войны звено Ким-Мансама убрало с каждого гектара по 732 пуда риса. В третьем году по 976 пудов. Мировой рекорд. В дни войны пламенный патриот родины Ким-Мансам внес на строительство танковой колонны 105 тысяч рублей.
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Ким Мансам, за вашу заботу о бронетанковых силах, писал в своей телеграмме товарищ Сталин. Да, послевоенный период уже работали так, день и ночь, надо сказать, серьезно. Тогда уже вот присвоение героя, то указ были, поэтому работали очень хорошо. Поэтому вот эти все Караташские долины, которые колхозы, все отличились от это, вот это казахский вот маленький колхоз. Поэтому это район, считаю, что тогда больше всех населения Кореи будет. The official Soviet policy towards its ethnic groups was contradictory. Korean language schools had been banned. But in order to herald its multi-ethnic population to the world, the government produced a Korean language newspaper, which as time went on, fewer and fewer people could read. This newspaper was distributed to all Korean kolkhozes. Sometimes the head of kolkhoz subscribed just 200 copies, but threw it away. It was just wasting, because nobody could read it. In a further irony, the Soviet regime maintained the Korean theater that had been launched in Vladivostok before the deportation. Now based in Ush-Tobe, but allowed to travel, the theater provided the only real link between the remote Korean kolkhozes and helped to keep some vestige of Korean music, dance, and language alive. However, the message of the performances was increasingly controlled by the state. There was a requirement that the majority of the productions were Russian or Soviet works. Only 10% of the repertoire could be traditional Korean plays. В тот период, это, при той системе, как бы все было цензура, да? Это нельзя петь, это можно петь. Yakov Khan was the musical director of the theater for 10 years during the Soviet era. У меня была запись южнокорейских песен. Я чувствую красивая мелодия, красивая гармония. Я говорю, почему не исполнить, да? Вот. Мы, короче, я взял на свой страх и риск, включил ее в программу. И на следующий день же меня на ковер вызывает весь худсовет. Так, кто тебе дал разрешение, да, исполнить. Вот. Поэтому я честно скажу, я в слезах вышел после этого. Ultimately, the theater became both a source of great pride and great pain. In the Soviet time, all the politics were directed toward the development of the standard person, Homo Sovieticus. The outside was left looking at me, but everyone had to share the same core, including the language, the Russian language. Сидят старики, с горечью вспоминают они дни своей юности, проведенные в стране утренней свежести Кореи, порабощенной тогда японскими милитаристами. Старики сравнивают свою загубленную молодость со свободной и радостной жизнью на советской земле, земле, согретой лучами сталинской конституции.
Many Koreans would have leapt at the chance to return to their homeland. At the time, however, they were denied the right to travel within their own region, let alone travel abroad. When Korea became divided in 1945 and North Korea came under Soviet influence, a few hundred Soviet Koreans were sent to Pyongyang as technical advisors to the new regime. But the North Korean leader Kim Il-sung did not trust the Soviet Koreans, and by the late 1950s, they were forced to return to the Soviet Union. With no other option, the Koryo saram gradually melded into the Soviet model and worked to survive and succeed in the terms of the times. The death of Stalin in 1953 was a big event in the history of Soviet Union, and it was also watershed in the history of Koryo saram because they gained freedom and equality in the post-Stalin era. После его смерти в 1956 году состоялся 20-й съезд Компартии Советского Союза, где впервые был, как говорится, что обнародован все эти бесчинства, и были осуждены все безобразия, которые были учинены за все это время. Значит, такое связано, в том числе отсюда началась эпопея впервые реабилитации репрессированных народов. For the first time since 1937, the Koryo saram were free to choose where and how they lived in Kazakhstan. Many moved into cities, even into professional careers. Dekabrina Kim began a 47-year career in medicine. Проработала так. Начинала с участкового терапевта, немножко работала в аппарате облздравотдела, затем я работала главным терапевтом Семипалатинской области. While many Koreans joined Dekabrina Kim in the move to the cities, others, like Sergei Yun, stayed and worked on the farms. In 1954, Stalin's successor, Nikita Khrushchev, made the production of food an urgent priority and introduced his Virgin Lands project. He opened up vast areas of empty territory in Kazakhstan. Hundreds of thousands of people from all over the Soviet Union arrived to work the land. Korean farms were consolidated into larger cooperative farms called sovkhozes and became a part of the Virgin Lands project. Тут приезжал Тимур Ахметович, вот эту фотографию. Сняли на рейсовой плантации нашего колхоза, совхоза, то есть в 1982 году. Sergei Yun became the director of one of the most successful farms in Kazakhstan. Первый получил пятилетки, когда я стал работать, это трудовое празднование. Потом следующие пятилетки показатели тоже хорошие были. Мне представили, я получил орден Ленина. Затем это уже третий пятилетки, который я работал. Показатели хорошие, мы представили Героя Социального труда, дали Октябрьской революции. On the surface, little has changed in Ustobe since the upheaval of the Soviet collapse and Kazakh independence. It is still a quiet farming village.
Kazakh warriors have overtaken the town square, while Marx and Lenin have retreated to an obscure spot in the woods. That symbolic changing of the guard is mirrored in the fields, where private enterprise has replaced the collective farms, and modern machinery has reduced the need for manual labor. Once the capital of the Korean diaspora in Kazakhstan, Ush-Tobe is now home to many Kazakhs, Russians, Kurds, and Chechens. I was invited to a Koryo saram wedding. I was struck by how some of the old Korean customs have survived in an almost unrecognizable form. A chicken is presented to the bridal party, and a bag of rice is placed at the doorstep. These men, representing the bride's and groom's families, are playing out an age-old ritual, debating the quality of the drink as a measure of one family's respect for another. These customs were new to me. Ironically, it was the forced isolation of the Koryo saram that allowed for the preservation of their Korean village culture. Here at this proudly old-fashioned wedding, Koryo saram mixed with Kazakhs, Russians, and Chechens, in person, in food, and in ceremony. Even the bride and groom are only part Korean. As I celebrated with these guests, I felt the intensity of their communal bond based on their shared history. But I also felt that I was watching a vanishing way of life. For many Koryo saram, the freedom to choose a new path begins with life in Almaty, Kazakhstan's largest city. Kazakhstan's huge oil and mineral reserves are fueling an economic boom, which is leading to rapid change. The streets are jammed with Japanese and European cars. The signs of globalization are everywhere. In the shadow of the old guard, I can buy old Soviet medals for spare change, the same medals that cost Serbia a lifetime of back-breaking work. But the freedom to choose a new path comes at a real cost, especially to those who lived longest under the old regime. Мы все, которые сидим здесь, родились и выросли при советской власти. И сбрасывать со счетов эти годы, 70 лет, мы не в состоянии, не можем. СССР, когда социализм строил, они фактически разбили язык не только корейцев, а всех наций, народностей, которые проживали в бывшем Советском Союзе. Национальную принадлежность человека определяет язык, на котором он мыслит. Да, да. Вот это вот. А практически мы мыслим русский, но все равно я говорю, я... Наш менталитет уже такой, что вот корейцы, мы, друзья, мы не корейцы, не русские и не казахи. В общем, нейтральность. Так, дело нет. Вот смотрите, если говорить о языке, да, смотрите. Just as elders try to understand who they are,
Kazakhstan is also defining its national identity. This National Day Festival is one of the first large-scale events to celebrate Kazakh national culture. And the event has attracted a crowd of mostly Kazakh ethnicity. The government is attempting to reintroduce the Kazakh language. And if it catches on, will be yet another adjustment for all Kazakhstanis, including the Koryo saram. The Koryo saram have proven themselves survivors, and they are being challenged to use those skills again. Perhaps the ultimate survivor is Sergey Yun. He now lives in Almaty with his children and grandchildren. He helps his son Alexander run a successful import-export business, selling everything from car batteries to cabbage. Это корейский капуст. Я семена привез из Южной Кореи. Мы посадили вот у штабе фазенда есть. Там вырастили, сюда привез. Мы сейчас очищаем, вывозим на базары, по заказу вывозим, люди закупают. Поэтому я должен сказать, очень дешево. Although Sergey Yun has planted the seeds he brought from South Korea to grow traditional cabbages, the kimchi housewives make from those cabbages is pickled and spiced in the flavors of Kazakhstan. The diversity of those flavors is an unusual legacy of Stalin's ethnic policy towards Kazakhstan. The dumping ground has become the melting pot. Arabic nut vendors, Kazakh camel's milk, Russian honey, Kazakh meats, Uyghur noodles, and of course Korean kimchi all come together on the market floor. I'm very glad that Almaty is a multinational city. When I began to attend the university, I made many Korean friends. But before, most of my friends, they were Kazakh and Russian. It's not a problem for us, like it doesn't matter what nation you are. We just socialize because of our interests. I always knew that I was Korean. Unfortunately, in our family, we don't speak Korean. We speak Russian. I choose my major, Korean, because I would like to learn Korean and to go to Korea and to see how people live there. This young generation of Koryo saram is the first in 70 years to see their Korean ancestry as an advantage, an opportunity even. По которой я сюда поступила, это мой папа. Потому что он, как приверженец истинно корейской культуры, хотел, чтобы я знала, как он выразился, родной язык. Оно полезно для тебя, так как сейчас у нас в Казахстане очень, как бы, в последнее время много начало открываться корейских фирм, будь там Samsung, LG и всякое такое. Вот, то есть, как бы, я уже уверена, что я без работы не останусь, это тоже немаловажно. When it was Soviet Union, yes, many people, I think they tried to be Russian, like maybe inside. But now everyone tries to recall his own history. That's why now we began to learn our own language.
At times, that history can be obscured by the fast changes happening in the country, especially visible in Almaty. Through it all, the Korean theater continues to be a custodian of Korea's saram culture and presents plays from its repertoire as well as new productions. Oleg Lee is the current artistic director of the theater. Но тот период, когда вдруг, волна пошла любопытства, я не знаю, познания и языка, и страны, и обычаев, и культуры Кореи. В последнее время как-то мы начали изучать корейский язык, потому что как открыли дорогу это с югом. Тогда только начали сейчас изучать грамоту, там, язык. А в общем, до этого у нас мы были закрыты, вообще не знали корейский язык. Говорили бытовой язык, который наши бабушки в древние говорили все. А сейчас уже мы уже говорим более-менее грамотно и стараемся уже развивать корейский язык. Сейчас намного лучше. The dialect that some Koryo saram elders still use has survived from the 19th century. Linguists from around the world have come to study it, but that will not save it from disappearing as younger generations learn the language that modern South Koreans speak. Even the TV program called Koryo saram employs a South Korean to narrate the news, which today is about the mayor of Seoul's visit to Kazakhstan. 우찬석에서 이명박 서울시장은 손님으로서 환대의 경의를 표하며 카자흐스탄에서 조국의 역사로부터 멀리 떨어져 살아온 고려인 소수 민족의 단결력과 우애 그리고 카자흐스탄 감사합니다. Спасибо большое. These days, the wind blows strongly from South Korea. Korean corporations do a lot of business in Kazakhstan, and some Koryo saram have been able to travel there. You can understand the temptation some Koryo saram have to adopt this bright and successful culture as their own. But for others, these outside pressures are just one more threat to their cultural survival. Это уже просто не религия, у нас традиция. Традиционная. Просто обычай. В вопросах, проведения юбилеев, торжеств, свадеб и так далее, все мы поддерживаем. Но в последнее время, вот я сейчас ему говорил, у нас какой-то раскардаш получился с южными корейцами. Вот эти миссионеры на... Это, видишь, у них христианская вера, да, религия. А то, что мы проводим, да, теорию, это шаманство, понимаешь? Раскардаш пошел. Я поэтому так, иногда, я говорю, кто тут будет, вот та будет, я говорю, не надо тут. Сейчас начнется тут, понимаешь, свистопляска. Как у нас шло по традиции, так, давайте так и проводить будем. Этого я больше всего боюсь. This traditional Korean ceremony is held on the first birthday of each child. He's presented a number of objects to choose from. His selection will suggest what kind of career his future promises. I'm not sure what the mobile phone represents, but I am certain the boy himself symbolizes a complex future. His costume was purchased in South Korea. His father is Koryo saram, and his mother is Russian Kazakh. What traditions will his generation carry into the future? Дух корейский, конечно, существует, потому что национальные эти обычаи, потом еда наша, да, потом эти обычаи, все равно оставляет дух корейский. Ой, как хорошо. Вот, как мне кажется, это только дополняет нашу семью с этой стороны, с другой стороны. Мы настолько дополняем друг друга вот этими всеми традициями, учимся друг у друга и только богаче от этого становимся. Вы знаете, в общем-то, конечно, мы с какой-то завистью смотрим на
корейцев в Корее, на казахов в Казахстане. У них есть своя родина. Когда у нас спрашивают, какой язык родной, мы говорим русский. А когда спрашивают, какая родина ваша, мы несколько в затруднении. Когда мы поехали в Корею, в Южную Корею поехали, конечно, щемило сердце, что это корейцы, везде вокруг корейцы, это Корея, это как бы там историческая родина или что. Но когда мы сели в самолет обратно и заиграл казахский вальс, мы заплакали. Вот теперь я не знаю, что это родина, да? Наверное, все-таки Казахстан. Yakov Khan is now free to play Korean music or any other music he wants. He formed the first Korean Samonori drumming group in Kazakhstan. He loves James Brown, and he explores his lifelong interest in jazz. With his ears open to the world, the sound that Yakov now values the most is the one he fears is fading away forever. В данное время сейчас я занимаюсь проектом по выпуску сборника музыкальных произведений. Это наших предков, которые были депортированы в 1937 году. Вот. Как бы говорят, без прошлого нет будущего, поэтому этот сборник как бы будет являться каким-то памятником для будущих поколений. Вот. О, здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. Как поживаете? О, Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. И я всегда как бы прошу, чтобы именно как они слышали в детстве, да, или там учили, именно вот этого. И потом как бы прошу, чтобы они как бы не чтобы они профессионально спели, например, да, с чистым голосом, там. Я все это как бы на второй план хожу, чтобы их не как бы, как они чувствуют просто от души, от сердца, да. 사랑하는 부모 동생 마주 나와서 그립던 이에야 인제 왔느냐 반가운 목소리로 손목을 잡고 닭소리에 깜짝 놀라게요 나보니 반가운 목소리는 간 곳이 없고 허무하다 남동일동 날 속였구나. Вот, спасибо. That place of glad voices is nowhere to be found. The Koryo saram are discovering that the idea of homeland is elusive. So what makes their story any different from those of immigrants and refugees around the globe, shedding identities like old skins as they embrace new lives and opportunities? Is it that the Koryo saram never chose to give up their culture? They were defined by it, and in surviving they preserved it. Ironically, it's today's openness that threatens the most change. Это советских корейцев. Это не сахалинский, не южный север. Именно вот наш советский корейцы, у нас свой менталитет. Знаете, и вот это никак нельзя с кем-то как-то вот. Поэтому у нас есть свой какой-то вот это, свой дух такой, свой ауру, да? Вот. Никак ни с кем не спутаешь. Поэтому я думаю, вот эта ценность, чтобы у каждого, вот именно в каждое государство, не знаю, чтобы был свой вот этот очаг, понимаете? И когда мы все это, как бы, дерево, корень один, а у нас ветки разные, да? И это дерево, смотрите, от этого будет, ну, просто прелесть.
맑은 하늘 창공 위에 비둘기 한산 날아들고 푸른 잔디 언덕 위엔 어여쁜 처녀가 미소하네. 어싸 좋다 평화로다 어싸 좋다 내 사랑아. 꽃은 피어서만 바란데 한나비 쌍쌍 날아들고 저녁